كنفلن نسرق لنا كنفعلن سبي أيفعل يحقب راح نجيب The mask will fall, the diplomatic game is through. They will try to trick the world, but we see the truth in you. Golly Bath will come with smiles, but his hands are stained in red. The talks are cold and empty, just like the words he will say. He's a shadow of the past and proud of that. Mr. Trump, a new regime. You call that? Mr. Trump, finish the job. They're hanging the innocent, it has to stop. The Iranians want freedom, they're calling your name. And the regime break the cycle of pain. Our love for you and Bibi won't stop. Mr. Trump, finish the job. Taryn Mayer with his hands in the till. IRGC deals, corruption runs still. His son in Melbourne living rich without a trace, while people bled in streets, screaming out his name in pain. He threw students from rooftops back in 99. He gave the orders that blood stains the line. The Strait of Hormuz is hostage, their next bombs are almost made. The talks are pointless, the debt must be paid. Mr. Trump, finish the job. They're hanging the innocent, it has to stop. The Iranians want freedom, they're calling your name. And the regime break the cycle of pain. Our love for you and Bibi won't stop. Mr. Trump, finish the job. The table is empty, the chair is pushed aside. There's nowhere left for the mullahs to hide. You gave them a chance, but they will choose the path of hate. Build them their missiles, sealing their own fate. Mr. Trump, there's only one name the Iranians say. Not in fear, but in hope today. Not a mullah, not IRGC. They shouted loud, King Reza Pahlavi. Mr. Trump, finish the job. They're hanging the innocent, it has to stop. The Iranians want freedom, they're calling your name. And the regime break the cycle of pain. Our love for you and Bibi won't stop. Mr. Trump, finish the job. Millions people marched to Pahlavi's call. They took the streets to watch the mullahs fall. They filled the roads, no longer bound by fear, to tell the world the end is drawing near. With Israel and the USA, we stand among the free to take back our land and claim our destiny. Mr. Trump, finish the job. No more deals, it never will stop. The Iranians want freedom, hear their cry. And the regime, don't let them die. A free Iran stands with Israel and the USA. We're not going back. This is our day. Mr. Trump, finish the job. Finish the job.
that we have starts and ends with our people. Every success that we have starts and ends with our people. Every success. سلام عزيزي خبركم تخطتلتي انكوانا بتيدي بريس بدحان متصاخوم ابزي نايلوم معنتي روبو مشت عسرت سنه رتشحن انسان شو تحسوا زلنا كمزي تريور لهم بمونغو تكيناتنا ايرانن امريكان اسرائيلن لما عندي نخلأي معنتو مالتي ورمي توسن ساعات كرمي بعته مشت ساعات بيلو امريكا نخلأي معنتات دبداب تقبر كم زلا تفريت الله زي خبركم تخاطرتي سلازنا لهم معنتي ناو كوريك خوي عزحجي دلو وتهدراو معلومات تاعتي ميدل ايست وكما خلأي مرا زدس زي خون كسع مودا تملب مساك صنحو بخبر عدم زخبركم تخاطرتي كل خاطركم اعطيكم لهم نقعد حنصحكم كلكم دلي ثانك يو سو ماتش جي كي Still have to know 30. This is the only news I get. Thanks. Okay, thank you so much. Thank you. Brhane, good morning. Oh, Teddy brother. yeah. Good morning. Okay, good. I think Swedish, yeah. Teddy had good tell كان لها نقع بسلامة زغاتي حوي أبو حقي كان لها. Thank you so much. Thank you. تحشو أخنو له تحشو دانيال برختاب ويلكم دانيال هنا زايد كده يا إزاد ويلكم تسجي ولا جبريل نقعد حقسك هنا يقولك okay thank you so much تسجي حونا thank you so much yes yeah I think time لو خمزي the milestone long time مني بنقولنا عديد بحال بنقولنا عيكون مش yeah anyway so هذا نعرف هذا نيشي نجرجير هلا مالتي سو تصبو نجري قاتمي تاع بخرج علي هاي سكول ودي هلا مالتيو نجر ما قداون ناي اسوسيتمنت ماهيرات كلاسات وسيلاس للمرات بخم سيدرب يحسي جيرا مالتي so anyway ده حاله بسنبت تحالف قدام صبو ناي حونت ناي فوري ناي عرفنان ناي قرار تسبنان قال نيشتي جيت جزجيرنا نيرنا صبو ناي جيزي حليفنا مالتيو مسؤول استطاع عزون خلو صبو نيرو على صبو نيرو سواء صبو نيروم أبرسي ونتي مقبوبون لسي زي فتوات هونيهم لسي هذا ريستورانت لا تقدر تحطنا مع الساعات صبو غير ساجر هنا مالتي سو صبو جيزي حليفنا نيرنا مالتي سو ثانك سو ماتش خبيل دلي تسجاي كسته برهان كسته سلمون ويلكم
ويلكم كلكم هنا حدش زيما طعم زيما ويلكم Okay, so anyway, لما أنتي ناي مشيت زخوركم تخاطتي بناي Eastern time مالتيو بناي واشنطن دي سي مشيت بحاتي نخلي ساعات تسمع خمسين بتناي مونيتورينج سيتويشن روم بالوم شاء الله تناي مقاطري بوتاي ممسيم دلو بريزيدنت ترامب تستون كالوت كويلو لما أنتي ناي مشيت هن خلا يجزي دبدبهم مالوت مالي تنز دبدبهم تمالك رجلكم نيرق جل خفالو لما أنتي ناي مشيت هن بتمثال خطاير مالو أتيرو أنتي كنات إيران أب حدا جنيا معرف أتيول لو يديو لو يبتحيل لق بالكاليو حدثتي وتهدروا متكعتات أمريكا حنا مفداي إيران كومون دبلوماسي كفشل خيلي زبل سخفتات النعبي خيران لو مال استاذي وكان امريكا كيالا ايران حنا فدي اللغه لا تمسالتنا دبلوماسيوي نتفدات ويكاتناي تقصدو موبال ترى كونس سلام ناي سلام سمعنا صح زغبر صعرتات ون دارغا اندافشلي ويكا اب حدغنيا اب تعفاف خنوتات ودي قلو كقارصي خليز بالحساب يزلو مالت سلازي لو مشت مالتي ساعة حمشته تحرقتري ناي مشت مالتي أمريكا ني خلأي تخططلي معلتي لعلي أبدو وإيران مالتي زركوبو خريكم يتصنحيلات معلومة تعيشوا لكم نيري قلقلة تفلالي ختماتاتن ديسيتات المتقعات جيرالها بزغنتي بوغن أمريكا زوات ستلتاب ناي رادار من رخبيتات مكلخال أيرن زركوبو بتهاد حويسو وتهدروا علامات إيران متكعتي نفرتي كم زكايدت سنترال كوماند قليت سلمات سبب سلطان أمريكا تي متكعتي بتقام تصاوب حرمز نزودقت أمريكاويت أباتشي هليكوبتر ملاشت محاب كم استخايل قليت سمعلومات بقت مالي زودقت تيم سنبت مالتي سنبت يعني تيم سنبت يعني So Iran ميسايلاتن سوب ألبون نفرتن نبوت هدراو تكالات أمريكا نبتي خباب زلوا خباب هاجرات مالتي نب الكويت بحرين نب يوردانوس بالموقع ملسي هيب عندها مالتي إيران قوت متكعتي كم زكاية تتقلت كلها سلسلة أمريكا جن مبزحتو خمس تعاقته ويكا خمس مخانة يعني مش قلت زلوا مالتي متصاوب حرمز مع كلنا في كلولاو كنا تقصلالا إيران عبد علي مسمرات بحري حدش إجراتات كم زجبرتها فليتالا بحصيرو إيران متصاوب حرمز حصي الله خطبل قليتالا وجن أمريكا جن كم زبان جراتي لن حصل إلى الله مالك نتي استراتيجية أو متصاوب ما ين من السجار زفتنا مراقب إلى ما خنا خمس خلا إيران توسخت إنك الله إذا قتلت بقربة ساعات نخاوي نوح وان نزنبع كيهلو سجات بزهلو اللجوان وجانا دادي بحي على مسخ كم زلوا 400 وسيخهم زلوا جلا مجتات قل سمع له وان زامزين كله دبلوماسياوي تعارتات يغطسلالو قطر تعارتات شمغلنا حيلو كانت نبرت وكانت حيلة تقا كلتيوم وجانات جن بسنة قوة صحيح أي كان معلومات أمريكا إيران نيوكلير بومبا ممرات نيوكلير بومبا خطو قارص الله عزبل مرقص حيزاتي تنقصاص كلها بوغن إيران كاب إجدادات نصحت وصن متقعت زبال وسناي صتا وحسنت كو حبانيات حات دلا مالتي سلازي لومي كال ترغم زلو معباله كاب عالم لخاوي ايجنسي ناي اتوميك ساعات زمص خالت توسخ حبريتا قطاطاري نيوكلير حبرات هاجرات زياده متحبار ايران صح نيوكلير وتاتن زطلب وسانه يقولوا مالتي ابز قصل زلو ግጭት صاب لعلي تهران حدش صاطي وسيخو خمزلو تحضير له مالتي زخرق تقاتلت سو بحفشا لما انتي أمريكا منقص أمريكا لو مشيتون توسخي متقعد تقبر كم زلا يتفلتني دخلي ساعات تصنع هون تفلتن كرمي 4 ساعات بيلو بوغن أمريكا ساعات حموشي لكن لو جينا ساعات صرت لنا حموشي غير له 4 ساعات غير له مالتي
حجي سلازي تي متقعتي نخندي ساعتها تيجي أوروديس إيران تي متقعتي اللي خد بها الكاي مال تزخور متقعتي تي واتي دلو ناي متقعتي ناي سنترال كوماند وصون عمت زين عليكم. بوجن ناي سنترال كوماند كرمي توسنة ساعات دوتو يخليكم تاني هذه زخوركم تخاطرتي بيو ميديا أبز تفعل ميديات ناي أمريكا ونقول زرقاقت خمس بلوك تصنعوا أمريكا نقول معتا متكعت خمس جبرت جلت حبريتا كوتس أمسين له نعمل بوجن ناي Breaking news: Fox News alert: U.S. airstrikes against Iranian targets have begun. U.S. Central Command says forces began launching additional self-defense strikes today at 5:15 p.m. Eastern Time. Again. So I'm three or لهم على حتى يرتبوا ونتخليهم ساعة 15 دقيقة مالتي ناي Eastern Time تقري أربع ساعات كيلو اللي حتى يرتبوا طبعا تذكر كنت قاتلت هم three ولا لهم تقعد 5 دقائق. Multiple targets in Iran, and it tells me here we are going to take it around the table. Jesse, you had sources saying that this might be happening? Well, apparently the Iranians 2 weeks ago sent us a proposal, and that's when Trump was in the Situation Room, and everybody wanted it done, but he had 2 minor things he wanted to amend, so he sends it back, and he waits 2 weeks. 2 weeks for a response. Meanwhile, in those 2 weeks, they're shooting down helicopters. So unacceptable. I don't think he's going to tolerate this much anymore. So you're going to see a series of aerial strikes tonight, and we'll see if that kind of shakes loose some of these negotiations. So anyway, comes the draft moment. You have to do the حالة الجزيرة. إن كان هوان كبها لهم تسمحوا وكان بحالة فقط الجزيرة قلت سمونات. برجع إنه سمونات جاي كم تفلتوا مالتي تناي توصلون بعدين سمعوا. بقد صالي بقد زي كتاغرهو هنتم التي دينا بكم نجر على صحيح مالتي شان هانيتي بوغانو نتي زينا بخمسي تنسيبوا. And welcome to Hannity. We start tonight with this Fox News alert. Tonight, Iran is once again burning for the second night in a row, wave after wave after wave of. Anyway, نخلي جزيرة. U.S. airstrikes that are pounding this country after stalling negotiations and attacking U.S. forces. President Trump, he's had enough. We told you would. And he's now following through on his promise to hit the IRGC and other targets hard. Joining us now with the very latest, live from Washington, D.C., our very own Jennifer Griffin. It's been a busy night tonight, Jennifer. That's right, Sean, and the airstrikes are ongoing. U.S. Central Command began bombing Iranian targets at 5:15 p.m. Eastern after President Trump and Secretary Hegseth telegraphed earlier today that the bombing would resume tonight. Initial explosions were heard almost simultaneously at port cities along the Strait of Hormuz. دري والله عندي خبركم تغاتتي ناي ستريت هرمز اللي تين ودبات كتلون تخليهم تري ولا لهم الكتاب أو نتكعت خمس جبري تفليت ذلوا تمالو نقرب لكم نيره كم تريولون سيري كالو جاس كالو باندار أباس تبع لون تريول لهم خاسيم أيلاند ون تريول لهم مالتيو سو أبتي كابتن أي ستريت هرمز تريول لهم تستريت هرمز تاويت إلى ذلا مالتيو كل أنتنا بتخواب ذلوا ودبات بمولن متكعتي خفيتهم لنا لو أمريكا مالتي نالبات تابزت مال ريكم نيرة فوني بلزت حدات شوكين تريو لهم باندار اللو سيري كالو مينا بالو باندار قاسيم تي كاركار ايلاند خا مالت بعند رسخا تا نصقام تريو لهم مالت خمزي قستت مسلون نساتا حتى عبيت كتبها تخليها مالت خطاس ابزي دوواوي ناي إيران زلوا بمولن ودبات بمولن نتكعتي كم زخوفت لني تفليت دلو خمزي زاغازتي نياون
Moves Iranian air defenses, radars, and communication sites. Iran continues to frustrate the U.S. military by firing drones and missiles using mobile launchers that they can hide inside mountain tunnels. Earlier today, Secretary Hegseth visited Guantanamo Bay in Cuba and then flew to Tampa, Florida to CENTCOM headquarters, where he was briefed on Iranian target lists by Admiral Brad Cooper. Yeah, anyway, خمسة سماع ماما تتخبركم تخاطرتي بحاجرو تخبر زلون تن هولا تنا تخبر تزلوها أو زركت يسوت هدراوي تحسوا زلو بالبلد متكعت تسمع مالتي أبي كلام شت مالتي حتى إنه خلاعي جزية متكعت يتسلم كم زلو يتفلت مالتي كإسرائيل هذا ناتهم ميديا وناتهم غازتينيا. J.D. Vance, along with Special Envoys Kushner and Witkoff, the president giving new insight into what is taking place as we speak. There is an ongoing... I just spoke with President Trump, who is currently in the Situation Room with Vice President J.D. Vance, along with Special Envoys Kushner and Witkoff, the president giving new insight into what is taking place as we speak. There is an ongoing bombing campaign against the Iranian regime. The president tells Fox News that 49 Tomahawk missiles were used to hit targets inside of Iran, some of them as close as 40 miles from the Iranian capital of Tehran. The president said that U.S. fighter jets are also operating over the skies of Iran, taking out radar systems and air defense systems in the southwestern part of the country, close to the Persian Gulf. This is all taking place as the Iranians are trying to get the United States to stop the bombing campaign. President Trump told me that Iran called him tonight. Top Iranian officials and President Trump spoke directly, according to the commander-in-chief tonight, as the president was sitting in the Situation Room. And he told me that the Iranians asked them to stop bombing. And the president said to me, the bombing will stop shortly. I asked him what will happen if the Iranians do not sign an agreement that was put forward by American negotiators. President Trump said, quote, we'll bomb the S out of them tomorrow night. And so the president is leaving the military option on the table if the Iranians are unwilling to sign this good faith deal that would ultimately open the Strait of Hormuz and ensure that they cannot advance a nuclear program toward a nuclear bomb. That is the bottom line here that President Trump has reiterated over and over again. The reason... Anyway, زي خبركم تعالى تخم سمار لهم الحكيرو أبتز دولة اللجيس أبتنا situation مالتي تبي بساتلايت مجديد زي كبرت اللوبت بايتا زي كثرت اللو معرم عرفة بريزيدنت ترامب تزازم حل الكل وان بوتات نيرو مالتي so شعوب بتليفون الرخاء خمسة زارة ربو يزقل زلو كبيت متكعتني إيران وهابن كمزل تقندي أبا أصير كل لا تلهم سلام قبلوا له سلام تلي تقبلهم كا تي نايسن مال أمريكا بروبوز جرات الأمريكا إذا خونا له إلى تزلب في المسنين كلير ساعات تتحازل كومو تلاقيهم قد صباح نقوم كنا تقع من أي سلزي صباح مشت مال حتىرو كم زي تردين لولت مالي كواب ساعات حموش شغابين يرو لو ما عنتم كومو تمسسالي جها نعود نتايلو لو ما عنتي انت اللي فريمهم صباح نقول خاخم نتقع من صباح مشيت كاسعد مشيت كاسعد نتقع من نايلو سلازي بحافشة في زلو البيتا الذي يمثل تيناي سكرتاري اوف وورز كرميو نشكر لكم مبتي كابت فيديو تاع كلا حزين تدور اللهم ينوي بخمس زام مسألة يوتي وقتي زخي زلو مالتي سو ناشتاش كليبات كوميتات زرقة حلقاتنا يكاوي مالتي مزيد استطاع هذا زي خبركم تخاطرتي أب ترامب تزارب خبر لكم يمكن ميز كان اسمع أيوه في سكرتاري فورد. Central Command will be busy tonight because President Trump said we will be hitting Iran hard, and we will be because Iran has a chance to make a good deal, a great deal, to codify what they said they've been willing to do, and they haven't been willing to do it. So. As President Trump said, they've been tapping. You can see when someone's trying to tap on a deal,
Instead, they're going to have tap, tap, tap bombs dropping on key facilities in Iran from the United States of America. And that's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects. Yeah, anyway, خمس سماهم في مرجعنا إيران قانون جلس نيرو أب خمس سماهم بس مالا كوبا بس تفهم لا سده هاو مملكة نيرو في سكرتير كوبا. Got done with detailed briefings, but of course he is busy because CENTCOM, Central Command, will be busy tonight because President Trump said we will be hitting Iran hard, and we will be because Iran has a chance to make a good deal, a great deal, to codify what they said they've been willing to do, and they haven't been willing to do it. Yeah, anyway, مش كم تفضلوا بقى نعرف مين عنده ولي من هرمون ضلهم على تسلزي بزح تعابي بوجنا أمريكا حقيقة خاصة برنامج كان زي اللي أنت أفهم اللي خلينا وعلتي وسع صدرنا. And incredibly effective. We will hit them hard on our terms, on the targets that improve the environment for us to operate in and undermine the capabilities that Iran wants to have. Anyway, بحال حسب بالنسبة لنا قدي بنحنا جواب ويكاب بتينا عنا زت عملنا غيرنا بتفلم سناي ستريت رمزات زت حازم على مسوت رازي كنا سمع على بحشة ني أمريكا بزت عنا قدي نساتهم بزردهم ما قدي جينا هم قومنا يزيدوا حازم. Again, they can't do that to us meaningfully the way that we can to them, but we're also clearly signaling to them, you have a choice. You have a choice in the way that you respond, and you have a choice with our incredible negotiating team in Steve Witkoff and Jared Kushner and the Vice President and the President. Yeah, anyway, مريت لكم نتي كم زعينت بخميت نسي جبرنا نسبق لكم كلهم مالتي ويسلام مقباري ويكان تي زيقت لهم بخم كتلوهم تقولي زارب سليم كان يجينا قد سيت زت زارب أقدم أبيلو أنت وينيرو كمل سكمينا بزخنا قلنا ببريسيدنت ترامب ونزعلا إذا عمل كي تستزارب وني رقمي توسنة أستاذ أبصرت حرمز نبر خنثات كسمعكم معناتها زي لما عندي مسترا كوتس إيه اللي استداروا وزارة سمعها. You know, I can say it now. So هجي تكون هذا مودوس لازم لا يدل لسي لما عندك زاروا وخيلي استداروا وزارة سمعكم. Something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran until right now. So أبزي تري والله هم بعلو صحافة مالتي last month نزل I directed our great U.S. military to execute a secret mission to support oil tankers and other commercial ships through the Strait of Hormuz. Today, I am pleased to announce that this effort has resulted in more than 100 million barrels of oil making its way through the Strait of and into the open market. More than 200 commercial ships have safely traveled through the strait. This widely successful effort is because the United States of America controls the Strait of Hormuz, not Iran. Their military is defeated and their economy is lost. It's over development. So بحاترو انتاي وزي بزحات سبات كمتي تفرطوه ابتي بحالة فجيزي درجة عصرت حمش شخص كل سرعة وتريدو نتي ستريت حرموز مالتي نقول من كوتسار حاسبو خمسين ورا الذكروت مالتي وجتاي غيرهم نعاتهم نتنا إيران نساتهم بزي فلتو مالتي نساتهم بزي فلتو أبزوني زارو ويستمورهم نساتهم بزي فلتو كابعاتهم خلكيلهم ليتي ولا مشت نساتهم بتتصاوخ يقبر لنا مثل مخاين مثل ما رقم مالتي درجة 5 كلتا ميتي زخنا مراخب كحلفو وصني كمان مالتي درجة 100 مليون برابيل صعنا مالتي
سو قمي لاست ما نزيد لكم له ده حلف ورحي حتصير تمزعزز اسمع يا We took out the other night 22 ships late at night with no lights because they don't have any radar because we blasted the crap out of يا إنه مشيتي تزقبر مهناتو رادارون يقولون تقاطر وذخلوا فلتو نساتهم إيران بزي فلتو وما جديد لكم له We took out, that's why oil's $85 a barrel. I mean, you take a look. Remember when I did this, I said, look, the one bad thing will be we hit the best economy we've ever hit. And I said to my people, I had Scott, I had Howard, I had Pete, I had all of them. I had Todd in the room. I said, the one thing we have to do now, we had just hit the highest stock market in history, highest 401ks in history. Everything was going well. And I said, I hate to do this to you guys, but Iran's going to have a nuclear weapon very soon. We have to go and attack. So we hit them with the B-2 bombers, which took a lot of courage. It was totally successful. We buried it, very hard to get. But now we had to make the second move. And I said, you know, the bad part is the stock market will go down by a lot based on predictions of. Yeah, anyway, خمسة سماح ما حتيرو بزيد حالة في ورحي غيره بحالة كلمة لاست ما نزيد لكم بزح سبتي ناي نتاع سؤال من اليوم وزلوا زب الحطو نيري مشم I think إلى نيرة خمسة نتاك لكم عيد اللي نيري هم في حالة في جزء درجة 15 شخص أخلو زت فلالي كإلة زلوا مسبعة بفلاي كل سواها هذا ما نش حيل بحري حيل عير حيل مدري زلوا بارا كوماند سلطان مسبعة قال لك سيدهم زمان ذكروا تخون كوماند أجن تايم جيرهم تي نسرت حرمز كاب إيرانيان بزخول بجدي بزقات أروه مجدي جيرهم تنمراخب كحلفوان صديقهم سو تناي نمتاي تناي نداني العالم كم تزقبع زي كبير أنت حليلكم كم غيرهم كسبروان بحثوا سنة ده قصة صنحي مالت الحث زميهم اللهم 100 مليون براميل كم زي سجاري تزايد زلوا مالتي سو حجيجن أب فلسطين حجوا رجيت خبير تخشيت في وقبروت صنحهم مالتي زحلة معتاد نطلع أباتش توالت هليكوبتر نعاوق عموما ساعة حاجتها حنت خافتن أبتخبابي كاب إيران زخون خون ناي مسايل خون ناي درون متكعتن خيلة سنة تنزحل فمرا تكالا خلد نبرة نعايم هاريمو موقع ما إيران وين قرب مكتس على قواني فوايقن دحينو ما يعمل so سلازي the mark he is good at yeah I know So anyway, كابزو تريوال لهم نجي إيراناويان نتا أنت خافتن زوحات أباتش توالت هليكوبتر مسحرمو كون دحراي حجي أوريدي تنقر سدة خشفة ويكا أوريدي نقال قالع سدة واتساب أجي مس أبلغ لإيران وتكعت فيكتو معلومات يجي حاتيرو وين دقن عليك خمسة إذا حالة فجزء متكعت قبر له متكعت الزجن تايم وجن أمريكان تايم تقبر له كم زي نفسه من كل حال ويكا سلام تقبر تهون كون قبرو بيت تقبر تهون كون متكعت في قصة إلي يوم تقبر so that's critical تكون وان كبس حزب له معناته جوان لذي إيران كم زي تسمعوا صنع أنت مريتش ناتومي معناته room overseeing these U.S. military strikes against the Iranian regime. He was joined by Vice President J.D. Vance and Special Envoys Kushner and Witkoff. The president telling Fox News at that time 49 Tomahawk missiles had been used against targets in Iran, along with fighter jets that were bombing positions about 40 miles outside of Tehran and also along the southwest coast of Iran that sits along the Persian Gulf. The president said, "We hit them very hard tonight." He described the strikes as vicious and violent. He said the bombing will stop shortly, but if they don't sign an agreement, the president said, quote, "we'll bomb the S out of them tomorrow."
And so ultimately, the president is leaving the military option on the table. President Trump describing what it was like inside the Situation Room. He tells Fox News the Iranians called him and asked him to stop bombing. I asked him if he spoke directly with officials in Tehran. He said yes, top officials there. Similar people that he's been dealing with before, trying to get this deal across the finish line. He says this ceasefire has been the most violated ceasefire in the history of the world. And Vice President J.D. Vance told me they are dealing with both moderate and more extreme voices inside of Iran. As for the state of play in the region, the Middle East is bracing to see if the Iranians are going to respond to these U.S. strikes. Okay, so the خبركم تعطيتي خمس سماعهم يبحثوا صباحون كي غتصير خيلين تخدعنا تناي سلام بروبوزال ويكان في ويكان مامي ناي أمريكا أنت زي تقديم مالك بوجن إيران كنت أمبيل دلون حسب جد تي مجران قصيلة مالو هذا بايزوي كل أنتن كنت عطيهم نتوه تزاربوا كل أنتن ناي أمريكا مع عسكرات زلون أبو زحات هاجرات نتقعدهم زجوريهم زجوج تزلون مالك so أبينا يوقعهم انتهيهم بالموجودات تجيرهم جلس جلس مجرات جنيه so ونشات ونشفنا بعد بحرين جل يبليهم so أبيهم توكيسهم انتهيهم عنيهم جلس بالنجارات حبريتها جنيه بحرين توكيسنا ناكن توكيسنا زلوا مجلس تاتيو لو كل خال بكف خراون عنده تي كوابي أنا جهنم كنقيرينا إلهم زاروا بلغة أم فلايت نايستريت هرمز ضد أمريكا متكعتي كتلاتو نتي نايستريت هرمز متصاوب هرمز نا جهنم كنقيرينا زي تزاروا على وين تهدروا حلفي هذا خطهم نا إيران ما لومت زي أنا من التاريخ ما بخبركم تعاطيتي زي أنا كريكم تري ولا لهم هجي تريهم زي خبركم تعاطيتي ولا هم تجمعهم مني نروحاتكم تسترجعوا هم تري ولا لهم IRC جي تاي ناي aerospace commander هاتيرون ايتي حيل عير كتلو تخلو will turn region into hell لكم تزوباسي ناب جهنم ناب سيول كم كيرينا منا for those making straight Hormuz insecure نتينا يسرت حرموز مع وحسنا زي ولد جوهر له أكلاسي تي زوبا بملو ناب جهنم ناب سيول كم كيرينا يدل مالتي تمثري ورا لهم Brigadier General Said Majid Musabi the commander of the IRGC aerospace هاترزي حلفي حيل عيرنا إيراني دخون زلوا مالتي so تري ورا لهم يقولون زلوا حاترو The commander of the Islamic Revolution Guard Corps Aerospace Force has issued a strongly worded warning to the United States, vowing to turn the region into hell if Washington continues to threaten the security of the Strait of Hormuz. وكانتنا حصرسني أتيمت أبو هرمز حدقات خمطان تخون أمريكا سي تزوبابون ولوسي ناب جهنم كنكيرينا. Are you trying to make the holy Strait of Hormuz insecure? Brigadier General Said Musavi said in a social media post in the early hours of Tuesday. سولو معنتي حموس توقع معنتي. نتي Strait Hormuz سي وحسن خيخون ديهم تقبروا ولا الله ميلي حتى بعلم. We will turn the region into hell for you from across all of Iran. كل خورنا عالم كل خورنا إيران كل ناسي نتي خبابي بقى نابسيولكم كإيران عملهم. This is Iran's response to the Americans' audacity in the region, God willing. His warning came hours after the U.S. military carried out a fresh act of aggression against the Islamic Republic, targeting multiple cities in the southern Iran. فحتى الدحرزي أبتدوا إيران متقعت دحر مقبارهم أمريكا يقوم غير زقورن زلوما. Anyway, time to look. In response, Iran's top military command announced the complete closure of the Strait Hormuz, a vital
choke point through which truly 1/5 of global petroleum pass. So the حرزها قرمكم لم تعنتوا يزقلت كوفت مأتوي إيران ني متصاب حرمز عطي اللغوية تول دلمان. In a separate statement, the RGC Navy warned that a vessel approaching the strategic waterway would face decision actions. So أبتخبار بتنكسر ناي صعناس مركب نتلاونسي نحدا قحت على مخاناي زي دلو مالتي. So تزقرمكم زي خبركم تقاتلتي إذا تري ولا لهم ناي أمريكا ناي إيران جالبا مو غير ينسب زفارة رخزلو تري ولا لهم ذا جالبا قربكم عن كساي يقول لهم إن شاء الله كده زي سئل زي تكي يوم كساي يقول نبي وانس نبي تري ولا لهم بخمسة جلابو غيرهم زي جس ناي قبرش براس راحي ما تحنتي ج فتأنا جلابو ريخم ولا لهم مثلا كم أبي ترى أبتي حيل بحري كيتكم تقوم بعد تقيتكم ريخم ولا لهم الله يمكن ده أوتوبوس غنا جلابين ولا حنت خسيتي أو دشكات أنا لا قال ما عندي سو بزخونه إيرانويان بين جيروم يوم مراقب كانت كائنة يعني كانت كائنة زلزال مالتي يا أنا بحكي يا رايا بيج ماوس يا طعم يزقرن Okay رايا أنت الكلام Terry do you think Iran downing us helicopter maybe that was staging happen for Americans to show their masses. It's possible. مالت كلتنا جريو أمريكا مصنعتي قبل الله خمسة لو I think Iran أمينوميوم وقعنا هنا يلو I don't know هجي إيرانويان ولا خي قبر وخلون لكم زلوا هجي تناي سنترال كوماند جانتو يرينيره مالت كل التبوتات دينامنت مركب هاريبنا عباي مركب هاريبنا يبلون يرو تينا سنترال كوماند خا ألو تهي بلو مالت كانوا أنت مساسالي نتقعد في تسيلنا قالوا بلو من كسايبول نعمل تابتناي سنترال كوماند خريكم مالت يو جس نقدر نقدنا تي فاكت تشيك اللي لو تصفوا ساعات اللوريهم مقطون تخليهم نتي حق إن مسكر دي تقصد يقول له أبزنت حدا عليهم زي خبركم تخاذتي تناي سنترال كوماند دوت خصينا نريد لنا تقريبا 4 ساعات كنتري ولا هم مالتي Iranian media sources are claiming that Iran has attacked a US warship in the Strait of Hormuz. So now كينات هاريمي وقعت بالتناي Iran media هم يمتزاري مو يجدل دل مالتي. So انتايب لكم الله no US warships have been struck. So ناي أمريكا ناي وقع مركب توقعت كنزي الله قليت صدق مالتي. أبزن دقنا Iranian Islamic Revolution Guard Corps claims جزيتي توتهدراوي كفالنا إيراني مالتي عنتوي ميديا يلكم أبزجن تي كمز هجد كمز قصاي بلو نعمل TDF EDF بلو Eritrean Defense Force عينت مالتي زيوم تنا RGC ناي إيران كذا تصوم مزلون ده claims that the Strait of Hormuz is closed جي انتهي لكم الله في متصاو حرمسي عطينا هنا إلى يوم قليت سمعت ولا بتي برستيفون كذا صحفوا خارجكم صريحين هنا معنا قلتي Central Command تايب لابزي commercial ships are continuing to transit in and out of the Strait of Hormuz tonight لو مليتي سيلوكم معلومات ناي نقدي مراقب كابنا بنخدم معلومات in and out So كم زيتات الله مالت إيرانويان كم زبالك بيج ماوس زبالك رايا بقى يحسوا I don't know نتهزبهم مورالكم وقلقلهم مثلني كتصالحهم خصاي قبريهم مالتيو So تا زبالك أجن تا قداسيت نتبي كوني لهم جونكم غيرو I think بغنيات زد اليوم أي مثلن دارقا خليت السبات ون وديقهم نيرو يوم نعطهم وناتحينهم ومزد حنوم زفلت مالتي ስለዚህ ስጋቱ ዛት ኤክስተንት ሪስክ ዘእቱ ዘሎ ማይመስለን somehow I don't know
توقع تخونون تخيل يا معناتي في حتى زلقن of course نسو أجون مع سلام مريتشاس يهوو مالوي ولا تكعمو ولا خيط كعوم سي هو مالوي معناتي تخدا نايمتكع كتصالي نايمتكع بدليتات نيروم تدخونو سي أجون سي متمريتشان بلفوم خالين معناتي ስለዚህ በትሊድ በቲ ተዋና ግን ተዋና ድሕሪት ናይ ተኽስዶ ምባል ስነ ነጥቃዕቲ ስለ ዝገበሩ ማለት ብሓፂሩ እንታይ እዩ ኢራናውያን እቲ ናይ መፃዊ ሕርሙዝ ክቆፃፅርዎ ኣይክእሉን እዮም እዚ ከማን ስጋዕ ሕጂ ንምንታይ ኣሜሪካ ገሓሒጣ የውፃቶም ካብቲ ከባቢ ኣነ ክርዳእኑ ናይክኒ ወይ ግን خمسة تري ولا لهم كل ما هجي ترامب انتايز نيرو يوروبيان تبقى تخال شاينا بحترس أمريكا بعلا بينا تقاطروا له مجدي عيدلين سنة زلوا عن سكاس هجي لازم نالبات نسكيزيه على الإنجليز على فرنسا تنقلوا تهجرات في أوروبا شاينا ويان قال بحترسي ناي علم لخاوي ما حلال في السكاس هنا جزيه international ጉዳይ ተሓልፍሉ ስለ ዝኾነ ኣሜሪካ ቤና ሓላፍነት ዝስከመሉ ምክንያቱ ሓንቲ የብላን እቲ ናይ ኣሜሪካ መርገፂ ፀኒሑ ማለት እዩ ግን anyway ንዓቶም ዓጊቶም ወይ ከዓ ተኸላኺሎም ለይቲ ግን ከምዚ ለይቶም ክሓልፋ ፀኒሐን እዮም ኢራናውያን ግን ንዑ ከምዚ ሓደ ዓጊቶሞ ከም ዘለዉ ኣነ ኣቕሪበልኩም ነይረ ብዙሕ ግዜ ዋላቶም ጋዜጠኛታት ናቶም ከማንሲ ሕርሙዝ በቃ ንሕና ኢና ገበርቲ ዓፀውቲ ገለመለ ኣይሓፍሩን እዮም ከማን ገርመኩም حاجة عالم كتفلت سنة هاي مغنى زغول ندادي كأعطوا خوات السنة هي مالتي إيران وين كنت نحن هنا نفكت نحن هنا نعطس نحن نخفت بزينا هنا فقط بزخون النجارات يلن إيران بزحبتهم فقط حليفهم جلاله كله غني سلسلة already إيران وين نايتي خصائص قدسهم نايتي نسم فقادهم زي فقادهم بحافظ شاغن من يتواصل ودلو تلكم من أمريكا يتواصل تلنا الجون انت هذا اليوم تشرشهم تي سرت حرموز ساتهم قاصرون بزي كل الخمتات كبصحوا كل يوم النار بعد تايد اللي تسجل ذلهم تي كان هجي تزاررنا له زعاتي ناي أبزخنا بحري قدام بتعم تنكافي حدا تنمراخب مالتي فالمراخب تعمي كوستين عبيت مراخب معت ندادي معت مالسي بحرس قاعد خنا جزء تنكفتين مالتي بحصر بجتهم سبوان ناتات كا ناي مبزحتن كان يقول كتكالاتين مالتي لذا حاجة بحدا قا خاطو يدليني كاتو سدي يدلي وحدا إنشورانس خبر طعمي كلايكا زين إيش شيء نجاري خد كعكاز نعمل زمناي حثي كتشون إسرائيل بعثنا ذكروا تخونيهم بس تون شاف جيرهم هاريبهم قال أنتوا سنة جيزة كعقيتهم من يرمي مالي فجاب زحجي وان إيران حدا ناقوم متغيرة مالس حدا قاعد فترة تخيلية مالتيو تقاندي تساقم كم تيجي يخلوكم صنعوا حدا بتن جلابو جيرهم كهرمون خليهم أبرسيو ناي مسائلات درونات جيرهم كهرمون خليهم بزيبو قرن هجون كم تزرب ذكروا تخونيهم فنجي خاطهم هجيت وغنت فتان جلبا متيان تحدا معد فنجتات تغيلها هلكا وإذا مثلا عباي مركب معد نيلنا توتس خسر تخيلي خالات هجيتهم من أول كي تكالاتون نزا حدا غاز تتصاويرهم أي كودو ريسك وزو يدولين معد ስለዚህ ብምፍርራሕ ጥራይ ወላ ኸይበፅሑ ከይተንቀሳቐሱ ከለዉ ኢራናውያን ብምፍርራሕ ጥራይ ተመራኸብ ደው ክብላ ኸላየን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ባሕሪ ጉዳይ ብጣዕሚ ተነቃፊ እዩ ዝኾነ ጉጅለ ናብቲ ሕቲ ማለት ከም ትፈልጥዎም ዳርጋ ካባና ቁሩብ ሕሺ ኹኑ ምናልባት ካብቲ ኤርትራ ዘሎ ሓይሊ ባሕሪ ይሓይሽ ኹኑ ምናልባት ሚሳይል ገለ ኣለዎ መስለኒ ካብኡ ዝተረፈ ግን حبتي بلهم قال إيه بلهم مالت هذا أمريكا حزبت عند اللي هذا كتوصل قوم هذا اللي هسي قرب هرم عبيلا تنزل لهم توكيسهم كأصبح نقول هاي كم زمن سوق هان ديفول تسوات يوم
بزغونه حدا كوماتهم زعمسلو بيجي يترف إيران تأكل هاجر كان بعض حتي زعملو عطقات حيلتات كمان بزح حدا جا خطر الكخول يوم مالتي خم تذكروا تخونيهم أكاد كيلوم نيرهم كتشنا سنة 4 بزحات مرخبهم عقيتهم نيرهم يوم مالتي سلزي هجي إيران ناكم مختير دليت يقولوا من أمريكا مالتي تحدى تخيلوا مستي منجستي أبزغنا سنة أخذ صح دليت تانيين لو مالتي هجي قلنا البعض خمسي تسمع زلهم مالتي نايكو تبع شنخاتون كهارمو جميرهم كم زلوا ولا إيران عن بعضهم كزارو جميرهم علو بوغن أمريكا جنس تراجع حبريتا يلن مالتي كونفيرم مالتي كده مسؤول استتاح هذا gradual خاون فيه gradual مالت قس بقس نتي منجستي أبعزيو تدخلني كنتات من صح بصرحوا زلوا خاون فيه مالت يجي بايزوي إذا حجة خجبر تصنح ناي سلام سنقدو زيتدو قلدو لازم بهالدلو أمريكا نوعو زيادة نمس نعتي هتتقوم اللو مالتي أوكي حجز دقورو دلو متكعت نبعلو مستحدش معمالي هاد زلو انتهي عبيدلو زبل ناي استفلا لي مالتي ناي ساتلايت نصنعت خون خليو ناي انتليجنس ناي سبات استرخوا حبريتا خون خليو كاتم إيرانيان كركب زخل حبريتا خون خليو سلازي دحرتي أبزا حالفنا إيبيك بيري تجبره كوينات بدحري وزمع عبل نجار سلازلو عبزي زحالف جيزون ناي جدا حبريتا خو كوني روم مالتي جي خد قعون تحدا خوينا متابع له of course تي مزحتو تي كالات قلقلة صنع حبريتا في اللوم قليل جد بزيادة خا توسخي نجم عزلو وزح نجارات نقول إيرانيان أوون أجون توسخ نزمت كعت نخبرون سوزخ على جيزين كدلي وخمس نبرون كن رداء الخير عملت حتى رزاناي ندادي زقبروهم كمان سي ميستريا مالتي وجي نسمع أيوس كم نالباتي سكرتير اوف وور زتزاربو أبتناتو I think أو حد تويتر زرع أخو مالتي خابتن سو تزاربو نسمع أيوس aware of, but certainly this building, the U.S. Central Command has known, is that Project Freedom, the idea of running ships through the Strait of Hormuz, it never stopped. It just went underground. And so there's some things the public knows and some things the public doesn't know. But ultimately, we've been protecting commercial shipping going through the Strait of Hormuz. طب تناي فريدم دب صباح حدا جزء أو جوا خمسة مرة ذكرون قال حجي سأني هاي اليوم حجي قال لي هزب زفلت الله قال لي زي فلت الله اليوم تي of course ساتم فلت وصلنا Hormuz, as the president announced, to the tune of over 100 million barrels that have moved through and more in the middle of the night, protected by the United States in a way that Iran can't stop. They can't see it and they can't stop it. So answer me this. If our blockade is ironclad, which it is, we just disabled another tanker attempting to leave just yesterday. Our blockade has stopped almost 140 ships attempting to navigate in or out to Iranian ports. So if our blockade is ironclad, which it is, and we're able to move commercial shipping in and out of the Strait of Hormuz, who controls the Strait of Hormuz? And President Trump said it, and he's right. The United States of America controls the Strait of Hormuz. We're able to bring oil in and out and other things with partners, and have done so now for weeks and weeks in ways the Iranians don't want to acknowledge. That's a powerful... So, some all normal. Iranian si kuburo zedeli, ukamnulu zedeli. Nagarasi, abza halef somunat si. America net Strait Hormuz tatiras niston kalot hagarat kam diletan kaatwan kuwatsan kanneni. زي مشت ليت يوم تقولوا إيرانيان ويعلميت كبروا كبروا ذي دليل وكا ما زيد ساتم زي ريو ساتم زي فلتوا عينت ما نتيجة لكم إن من تايم ساتم كساح كبروا ذي كل وقت تي أنتوا ناي ترامب سربات سمي أحمد رادارات ري بقولهم ما سخوا صاروا لزخول ليت خريج زخيل عمق لاتني يقولهم حجيران في جوان ما تعين كم عويرهم مهم صح أنا في الجزيرة reality on the ground. Add that to what the United States military, what Central Command did to their Navy, to their Air Force, to their air defenses, to
to their power projection capabilities. And we know exactly on this ledger who's on the strong end and who is not, who's had decisive effects and who can't defend. And so from the beginning, we've shown overwhelmingly the kind of capabilities the War Department can bring. This building continues to plan. And so those strikes that'll happen tonight will be strong. They will be clear. If they happen tomorrow night, they will be strong and they will be clear. And throughout, Iran has an opportunity to make a deal. That's the point. President Trump is a deal maker, the best in the world. He's prepared to make that deal. Iran would be wise to take it. Otherwise, they would have to deal with the types of plans that I just had a chance to see inside Central Command. And I'll end with this. I had a chance to thank the thousands of incredible Americans here at the headquarters that represent the tens of thousands out in theater, just the absolute best, dedicated to the success of this mission. Whether it was Epic Fury or the blockade and the ceasefire and the things that have happened underneath it, to give the president all the space he needs to make a great deal. They're enthusiastic about this historic mission. They're enthusiastic about the incredible results that CENTCOM has shown, and the media wants to spin it. They always want to make America look bad. They always want to make the president look bad and make it look like he hasn't accomplished incredible things. What CENTCOM has done here has been historic. And the military objectives that they've achieved have reset the table in this region and set the table for the kind of movement through the Strait of Hormuz based on U.S. control that changes the whole game. We know how much pressure Iran is under. It's clear. We see it, read about it, we understand it, and so do they. And they would be wise to make only the kind of deal that President Trump would accept, which is a great deal. I'll take a few questions. Mr. Secretary, too. Okay, so the خبركم تحدثتي خمسة موصنحوا وحصيروا تي اللخنات إيرانيان تناي سرت حرمز قد ما اللهم تحرق ملو هزبي تخويلو بالسمحة إزمس زلو أصلزي أمريكا توقعت إيرانيان بزي فلتو إيرانيان بزي قواترو مقدي نتن أي نقدي مراخب كم بدي تنك حالة إنسانية سو جي وجيجن ما كوري تجاهيد اللوخة وجينا حراي إيرانيان قتلوا اليوم ولا تكسروا معهم تمرجعنا تبعيد يجلو مالتي yeah anyway so كم زخنتات بتحلو مالتي كال نقدر ما قدينا تو نايزي بيترسون ريني راح في فيديو نايزي متحدث على مالتي مستلسرة الترين لاقي برخلو تراخوني Okay, so anyway, نزيد مثل دلوتي خلطات تبتي مجلس إذا خبركم تخاطرتي أنت خاطر لها كست بران حونا تري تلكنا لها تري هم حاضر كان تايتي إذا قد حجون أي تسمع عندي يوم كافل ما ونا يتسمع عن حجون أي تسمع بحجون أي كسام يرانا وين كم تتفلتون هم بالك كم بعد هجدفن كم بعد حوحات مسلوم مالتي نالبات تبعتهم عبيز بلو كوس حزب بزح معوالزنا والحرة السب إيو حزب إيران مالتي نعاتم كاو بسترفق انت بحري أمكمي مالت بمسرته ونسي بمسرته مالت نابزي كينا كمزخ موصم كمزخ فولتوني تكا همتنا حوحات ملوكم جنام حوحاسي تشعت الشح قال من الحزاء مس إثيوبيا خواقع إلى بتحدث حسب قريب كان دقنا مس فدرال منجسترا سامي جونيرو مالتي بزغا بالسودان كاتا عاصم نيرو مالتي فجي ما تحد منجستسي تونسو غوبرو لو زخيل تقايل كونس كابصلاي خور بزخيل موغداتون كمامي كمزي كرئي ناينوح رحو حاسيبو نعو نتهزبو بزي أب حدا قاب بزي أتو مجدي خوصن زلو مالت لذي أبتي دحالة في جيزة زكروت خونيهم إيران نيكلير كتلو يبلان يلو
يفكروا لهم بريزيدنت ترامب ማለት እዩ እሳቶም ግን ፍራዕ ራዕዮም ድሉ ነይሮም ከምዛ ናይ ሕጂ ኸሪአኩም ፅናሕ በቃ ነቲ ዞባ በቃ ናብ ሲኦል ቀይረና ሕጂ ነቲ ዞባ ዚያነሰይ ነቲ ናይ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ገለገለን ሰራዊት ነቲ ማዓስከራት ገለገለት ባይ بمولو تزوباسي نفسي لكم كيرنا هجزي كابز عبي سيطاناو حساب ولا حدا يلا مالتي دحال ولا خماني غيدر فيه خمت فوتو على خماني تزموتي مالتي ني ترامب دايرس ولي دزارب اي تسمعوه عند حدا نابزي قصوم نابزي فرشان قال فيهم دولو نساتهم نتخبابي نهنا ايوم زولوه مالتي او قصوم تتنكاي سواشا ما بتبحر خلطحلو من ايدي نير مالتي እጅ ሁሉም ተምናቶም ላዕሎት ወታደራን ሓለፍቲ በለዎም ፖለቲካዊ ሓለፍቲ ከዓ በቃ ይጉሩኑ ልክ ከምዞም ናይ በዓል ምግበይ በዓል ጆን መዲድ ገለመለ ዘለዎ ማለት ድሮን ዘይብሉ መከላኸል ድሮን ዘይብሉ ሲ በቃ ኢትዮጵያ ፍክር እሞ ጽባሕ ንጎ ድሮን ገይሩ ተኸዳ መጽ ካል አንታይ ካት ገብር ይተው ወይ ትፈክር በቃ ማለት ከም ሰብካኹን ወይ ከዓ ነቲ ህዝብኻ ኣብ ሓደጋ ከይተውድቆ ኢልካሲ ክትሓስብ ክትኽእል ለካ ማለት ብክትላይ መራሒ እንትኾንካ ማለት ወይ ክትዳሉ ለካ ወይ ተደያደለኻ ኸ ተረዳዲኻ ጥበብ ጌርካ ከመይ ጌርካ ነዛ ኩነታት ይሓልፋ ኢኻ ክትሓስብ ዘለካ ማለት ምክንያቱ እቲ መጉዳእቲ ዝወርድ ናብታ ልዕሊኻን ናብ ልዕልቲ ህዝብኻን ክወርድ ከም ዝኽእሉ ክፈልጥ ኣለካ ማለት እቶም ኢራናውያን ሓደ ካብ ዝፀገሞም ከዓ እቶም መራሕቲ ኣገድሾም ሕጂ ዋላ ኢራን ድኹዒ ተገበረቶም they don't care ንሱ ከም በትናቶም እምነት ዳርጋ ከምዚ መስዋዕቲ ዝኸፍልዎ ዘለዉ ነቲ ንሳቶም ዝሓስቦ ሃገር ገለ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ ብዝኾነ እቲ ባህርያት ናይቶም IRGC ብፍላይ ናይቶም መሪሕነት ናይ ኢራን ኣኽራርነት ኣለዎ ማለት እዩ ኣኽራርነት ናይ ፖለቲካ ስነ ሓሳብ ምስ ሃይማኖት ዝተላዕጠጠ ኣተሓሳስባ ኣለዎ ማለት እዩ ብሓፂሩ ንሳቶም እንታይ እዮም ዝሓስቡ ነዚ ኣብቲ ናይቲ ከባቢ ናይቲ ዞባ ሓያል ኮይና ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ናይ ሓላፊት ናይ እስላም ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ናይ ምዕራባውያን ምዕባለ ናይ ምዕራባውያን ሲቪላይዜሽን ክንቋፅሩ ኢና ኢሎም ዝኣምኑ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናቶም ኣይዲዮሎጂ ከምቲ ትፈልጥዎ ኣብ ውሽጢ ናይ እስልምና ሽዓን ሱነን ኣሎ እዩ እቲ ናይ ሽዓ ዓብላሊ ኮይኑ ክወፅእ ካብኡ ጥራይ ዘይኮነስ ንዓለም እውን ክንስዕራ ኢና ዝብል እምነት ሒዞም እዮም ዝቃለሱ ማለት እዩ ስለዚ ብዝኾነ ኮንተ ኣብ መልሲ ከምዚ ምስኣቶም ስምዕ ጌርካ ገለመለ ትወፅኦ ነገራት ኣይኮነን ማለት እዩ ከም መኽንዩ እንተወሰነ ግዜ ክሓብእዎ እንደገና ካሊሎም ነገር ክገብሩ ገለመለ እዮም ዝሓስቡ ማለት እዩ there is no ከምዚ ምትእምማን ዝበሃል ነገራት የለን ኦኬ ስምዕ ጌርካ ኢኻ ስምዕ ንዕኡ ክቢርካ ዝኽየድ ዝበሃል ነገራት የብሉን ማለት ስለዚ ናይ ገድን እዩ ምናልባት እንተወሰነ ግዜ ሕጂ ምናልባት ንትራምፕ ስጋዕ ዘሎ ግዜ ከምኡ ክገብሩ ክእልኹም ግን ፅባሕ ንጎ ከዓ ቶም ትፀንሑ ንፀንሕ ሰብ ክንዝክሮ ንኽእል ኢና ፀኒሖም ከዓ እንደገና ናብ ከምኡ ከኣቱ ምዃኑ ፍልጢ ማለት እዩ ስለዚ እታ ዝበልካያ ከሰተ ብርሃን ተዓሊቖም ዝዕረቑ ይኮኑ ናይ ኢራን መራሕቲ ክብለካ እቶም መራሕቲ የድለካ እምበር እቲ ህዝቢ ከምዚ ከማይ ከማኹም ሰላም ይደሊ ኤርትራ ሕጂ ተሪኢኹሞ ሲ why do you have to have ኩሉ ቀፃሊ ፀላእቲ ዝህልውና ስለምንታይ ምስ ወያነ 2009 ተዋጊና ምስ ኢትዮጵያ ምስ የመን ተዋጊና ምስ ሱዳን ተዋጊና ምስ ገለ ተዋጊና እጁን እንደገና ንህለ ምስ ኢትዮጵያውን ንብልሳልሳይ ግዜ ክንዋጋዕ ልበሃላሉ ማለት እዩ ስለዚ ከም ህዝቢ እንተሪኢኻና ማለት ህዝቢ ደሊኒ ዝደሎ ስርዓት ኢና ከምኡ ዘእትዎ ዘሎ ማለት እዩ ተመሳሳሊ ኢራን ከዓ ከምኡ ዓይነት እቲ ህዝቢ ኢራን ሰላም እዩ ዝደሊ ህዝቢ ኢራን ለውጢ እዩ ዝደሊ ህዝቢ ኢራን ብሰላማዊ መንገዲ ዓዱ ክነብር እዩ ዝደሊ ግን ተሪኢኹሞ መዓት ሚልዮናት ዝኾኑ ኢራናውያን ኣብ ስደት ኣለዉ ኣዛርብዎም ወይ ትፈልጥዎም እንተለይኹም ኣብቲ ከባቢኹም እንተለይኹም ዕልልዎም ልካ ከምዚ ከማይ ከማኹም ኣብ ኤርትራ ንዕዘምዝሞ ንውዕል ንሳቶም ከምኡ እዮም ኣብ ከምኡ ኩነታት እዮም ዘለዉ ማለት እዩ ሰላም መኻዜን ታንክ ዩ ሶ ማች ፋኖስ ዌልካም ፋኖስ ሓትና
كالي كسرتها بريزيدنت ترامب جن سلام زبزح زلو فريح لي ويس نزل يا عرب كي ساعة حاليا دوسنا عالم دبلوماسي كي كسر إليو انتهي مسلكا I think that قداميتي بوغن أمريكا مريتشالو مات مريتشالو أبتمريتشاتهم ريبابليكانز كي سوي فرق سجات عنده أي سويتات خسائر برمانتي نسون معه نايمي ترم مريتشاس لزلو نسولو خلاي تيقول طبعا حجنا عملت هذا نالبات كاب حجنا دحراي إيران سلام تديجيرهم تي ستريت هرمز ون بجهد خبروه مالت درجة I don't know تي ملو security كهون في الديار خيلين كتفلتت خناها قبلش برا بتعني كتسجل خيلي مالت إيراناويان تديجي اليوم سجام عصر حالي خاطر حلوه كنت حلال هو خلوقن يعني ስለዚህ ታዘ ቤስት ኦፕሽን ታኻለይቲ ትመስለኒ ዛት ለለኻ ኣብ ሓደ ውዕል ኣብ ሓደ ስምዕ ሲቪላይዝ ዝኾነ ነገር ማለት ንዝርድኦ ሰብ ማለት እጃ ኣሜሪካ ሲ ድኹዕ ክትገብሮም ትኽእል እያ ተደልያ ማለት ኣሜሪካውን ማለት ትራምፕ እውን ከምኡ ኢሉ ተዛሪቡ እዩ ናብ ስቶን ኤጅ ክንመሰኩም ኢና ብሎም ነይሩ ማለት እንተሕዳ ደልዮም ኣሜሪካ ክገብርዎ ክእሉ እዮም ሕጂ ካብ ከምኡ ግን بزحش مجدي ترداديها علم نخاوب زخونة مجدي من باري مخارج اللي ترامب مالت جيتا خليتي نسالة نستي كتوبة استطاعت حدث قدران خلك مريتشا الله كلاي كتوبة نهري واقعاتنا علمون عملوا مالت لذي تحدى نهر واقع نهر ندادي منسيو مالت نترب بشوم مالت خمسهم يمناويان كوينوم نتحدى نحنا عقرقل كنفترينا خمس زبور لو نتحدى أبسلام كي بس عند حدا قتيلهم ناي واقعاتنا هري متس مولو تدي توالاتي رمو مالتي ناخد كواترون كبيديو سلازم تاي خووني خاون دحار أمريكا ونسي أبتي نا إيران كينات نوي حصني حمانتي سلازم ترامب تاي الدليل له لك خمس ناي فنزويلا زغورو هذا صراح صريحو وعلقيرو عدوهم اللي سيدلي مبر نلوح وان كينات هيدليني أجي كومو بمقبارو كمزي فرحي قال زردو سبالو نو كومي كونه على سندحد على اللي لهم مشدون كمزي قبرو له حلوهم خلي مالت كل تناي نداري زمرت التكالات الله ناي غاز زمرت التكالات الله خالون الله قرن حجز فكرون زنبره بمولو خدكو اخلي مالتي ስለዚህ ክስታይሲ ኮነን ማለት ከምዚ ዓቕሚ ዝተሰኣነ ገለገለ ኣይኮነን ግን ከም ዘብለኩም ዘለኹ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ግን ብዛትዎ ማለት ኣብ መጨረሻ ኸ ህዝቢ ኣሜሪካ እንትሕዳ ተቃውሞታት ገይሩ ፖለቲካዊ ክሳራስ የጓንፎ ማለት እዩ ኦኬ ካልእ وانا حتى وريته تليف نقبل نخلينا زي خبر كنت قاعدتي سو حبش اجن سكتنا ايران نقدر ما قد يكري لكم نالبات فضا زمت نقرات اللي وينو انوي لو مشت اواتهم مشت نزل لهم تفلتوا Okay, Iranian missiles evade US Patriot defense and strike US F-35 air base. كم زغم لكم سنة أخو بوغن إيران أتكعنا زبلو أبستفل عليه بوتاتات علوي بحرين أبدالي كم زيانا قال توكيسنا قالوا بيهم مجينا من الزيادة اليوماسي of course يتكوس كم دولي رينان لوجن نبيهم توكيسهم ماسي عيناي تارجيت يوم وقعهم قال جنا يزاروني حتى لساتهم دفلتوا مثلا كم زي بحاوري تايو زي بحال دولوت ناي إيران بداي بجي بي اس يوم زوج معه مالتي ماسي كم زي أنا حجز جوجل جيرس ناي أمريكا وتهدروا معسكراتها ب الميدل ايست انت هذا الى كل انك ندخل يا مالت
أو تتكلم سايز جوه مبر تارجت كوين واي كون المالت so بزخرنا بزحات تنقال ستيت زلوا حجرات نتكعد خمس جورو يقولوا على أنا إذا تريوا لهم بجوردانيا مالتي السالتي اير بيز لكم قالوا ناي هاي اير دلو هجي ناو خمس توكوسو على زربكم دلو مبر عاوز توكيسوم انتاي مهريموم دلو ولا حد تقلص ነገር የለም المخانو تارجت هاري مدي هارمن فلت ነገር የለም ማለት ኣብዚ ሕጂ more footage from missile launches by Iranian armed forces toward enemy targets. جنابين أي target you كم غيره. قلنا لكم يمرسي يقولون مالك تردي هنا. فيجي بحثي من مخانو حق دي حق الناس خرصاري اللون انتخابي خمالك. نعمل زيادة تاريخ مخالي عشان عملنا تعتدلا massive explosions reported at the Jordan's Ali Azraq. Okay. Ab Jordan ركب على أزرق أصله على سالتي بيز نا أمريكا معسكر كم زتوكوسي دري تريوا نحن جاب لعل خلو تموجدات الوردون يعير إكان مالش so إيرانيان just simply انتهى بيات كعم طيب مقدات يوريدهم قال زبل نجر بزخ يوم سوين وين نزيتات المسدلوسنا إيران قداي بحافي شاقن تخينات أبزخت معتون كفلتي المسد بوجن ترامب زلوك صراحة عند هذا زما أنت زما تزل إيران من قسم تدي سمع أنت دي جيرام أنت ما تقعد متقص لي مالتي مسدل لو يلوم لو يقول مالي بليو ترامب ولا ساتهم كألو يلوم لو مالتي لو مشيت يجي لو يلوم تقصدوا أبو يلوم ني قال تزاري بنير مالتي I don't know وش تقول كرهنت نفط عرضي تقوم ولا ترامب قال فلت نجارات يلنجن كوميلو تزاري بو أبناي بريس دي بيجن كوميلهم كم زي تزاري ويوم تقول سمعنتي Hi Terry, I hope you are doing well. I think Iran wants long this war like Ukraine, but American. Yeah, I think so. Hi Lemon. Yeah, it's a part of the anti-Israel war. America أو تقول تايت دلينا. كنا واحد اللي وين بينهات كم زي كله تصنعون أي بنزل عينات. صراحة بتسمو ترامب نوع عندك ملص يزدل. ولا بمسرتون تصامعون تزخلتنا السلام قدموا سامع مخالنا يريدون سامع يريدون سامع صوات يكون الجو العيلة حاضرون تكون هذا مقصالي ترفن قلنا حانتي فنفلتا إيران يعني لك خمتنا يوكرين عدلا يكرهون يوكرين ولا حانتي كونسنا لا ما تفكرس بوتا حيزلون ولا ما عصروا كتلون ولا قال مش ودو أوروبا بقولوا بدك فولو أمريكا بدك فما لا قال ساستين جيروم يوم يوكرين إيران يعني انتحدا خمسة عينة متقعت انتحدا بزحوهم مستدلوا وشتاو من كففال ظهر توسنا جيزة لك قال يتعرع مخانا يترفاني مالك انتحدا بزحو مالك تدلوا قطبا قولوا لا ريهم الله مال إيران تحجوان تهزبي بتعب يخفي وزن أبرز يهجي أبتي توتهدرا وحيلن بوليتيكا وحيلن مثل لا يكون زلوا يسفلت كم زعينة متقعت انتحدا بزحو ما راح تزيبوا لهم قال زيبوا لهم انتحدا هو يصبح نقو ولا تسراويتون حدو ككفافل كجمري مالك ስለዚህ ኢራን ከምዝና ዩክሬን ክትሕክም ኣይትኽእልንያ ብናተይ ሪኢቶ እጂ ከም ተብለኩም ከለኹ ተቃውሞ ይገብሩን እዮም በቲ ጀነራል ናቱ ክስታይ ይገብርኒ ገለገለ ይኹንኩን ዝብለኩም ዩክሬናውያን ከም ሃገር ዋላ እኳ ተቆርሞመ ተቆርሚሞ ከሎ ቆይሞም ኣለዉ እዮም እቲ ውሽጣዊ ክራይሲስ ከማን ዝሓሽ እዩ إيرانيان already كم زي دبلكم للخم حدا تهزبي تشوكينو
ዘሎ እምበር ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ተቃውሞ ህዝቢ ዘሎ 70-80 ሚታዊት ከም ዘይድግፎም እዮም ዝግለጽ ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ሰላማዊ ሰልፊ ሪኢኹም ኢኹም ማለት እዩ ኣብ ጥሪ ከተሓሳስ ጀሚርካ ስጋዕ ካቲት ዝነበረ ስጋዕ ኩናት ዝጅመረሉ ግዜ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ይቃወም ርኢና ኢና ማለት ጎደናታት ወፂ ደዋኒ እንታይ ዘሎ እቶም ውሕዳት ዋላ 10 ሚታዊት 20 ሚታዊት በልዎ ንኣብነት ካብ 9 ሚልዮን ህዝቢ ሓደ 10-20 ሚልዮን ወላስ ዊታት ገፁ እንተዳ ደጋፊ ልዮም ኮይኑ መንዑኡ ተረባሕ ገይሮሞ ዝተፈላለዩ ቁጠባዊ ረብሓ ዘለዎ ሕብረተሰብ ስካዕ ዝኾነ ግዜ ንሳቶም እዮም ሓይሊ ዝብዎም ዘሎ ንሳቶም እዮም ሰላማዊ ሰልፊ ወፁ ንሳቶም እዮም ነቲ መንግስቲ ደገፍ ዝገልፁ ገለገለ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ብዙሕ ህዝቢ ተቃውሞ ኣሎ ካልኣይ ናይ ዓሌት ፍልልይ እውን ኣለዎ ንኣብነት ኩርዳናውያን ኢራናውያን ኩርዳናውያን እውን ኣለዎ ንኣብነት ብረት ዘለዓሉ ኣብ ርእሲኡ ከምቲ ራሻ ምስ ዩክሬን ትገብሮ ዘላ ናይ ኣጋር ኩናት ገለ ከምኡ ዝበሃል ነገራት የለን ኣብዚ እስራኤል እውን ኣላ ከም ትፈልጦ እስራኤልን ኣሜሪካን ክልተ ኣብ ዓለም ካብተን ዝሓየለ ዓበየ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዎን ዝበሃላ ሃገራት እየን ዘትከዓ ዘለዋ ኢራን ማለት እዩ ስለዚ ኣይ ዶንት ቲንክ ሶ ከምቲ ናይ ዩክሬን ዓይነት ሳስቴን ትገብር ኢራን ኣይመስለንን ሳስቴን ክብለኩም ከለኹ ከምዚ ትገብሮ ዘላ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ራሻስ ከይትገብር ትኽእል እያ ማለት እዩ ኤኒዌይ ሶ ሓቢርና ክንሪኢና ዝኾነ ዓለም ሰገደ እንተናዊሑ እኮ ናይ ጣሊባን ከይትኸውን ይሰግኡ እዮም ኣሜሪካ ያ ኤግዛክትሊ ንሱታት እውን ኣሎ ዋላ ሕጂ እውን እኳ ዝልሙኖም ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝልሙኖም ዘሎ ምክንያት ንሱ እዩ ኣክንዲ ንሳቶም ሕጂ ጥበበኛታት ነይሮም እንተዝኾኑ ከምኡ እዮም ክመርፁ ዘለዎም እምበር ሕጂ ንህዝቦም ኣጥፊኦም ኣለኪሞም ዘለዎ ተሪፍዎም ዘሎ ሃብቲ ንብረት ንዕንዮም ገለ በለ እንታይ ክረኽቡ The only thing is ስልጣን ከናውት ዝደልዩ ንሳ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ማለት እዩ እቲ ባህሪ ባይዘወይ እቲ ባህሪ ተመሳሳሊ ምስቶም ኣብ ሕወሓት ዘለዉ ኣብ ግደፍ ዘለዉ ገለገለ ተመሳሳሊ ያ ኤኒዌይ ካልእ ብወገን እስራኤላውያን ዝብልዎ ዘለዉ እቲ ምክልኻል ሚኒስትር ዓንተወይ ይርአ ነይረ ኩናት ገና እዩ ዘሎ ልዕሊ ኢራን ክውሰድ ዝግበኦ ስግምቲ በቃ ክቐፅል ኣለዎ ጋና እቲ ኩናት ኣይተወደአን እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ሶ ብወገን እስራኤል ነቲ ኩናት እውን ሓፂር ናይ ኢራን ኩናት ጋና ክንደይ ተወደአ ዘሎ እቲ መጥቃዕቲ ክቕፅል ከም ዘለዎ ብዙሕ ዝተረፎም ነገራት ከም ዘለዎ ይዛረብ ነይሩ ዓንተወይ ማለት እዩ ብዘይብኡ ቤንጃሚን ነተንያሁ ከዓ ንሊባኖሳውያን ከዓ ዝሰደዶ መልእኽቲ ነይሩ ሞስ ከንስማዕ ኢልዎም ማለት እዩ መቸም ከም ትፈልጦ ቤንጃሚን ነተንያሁ ብጣዕሚ ጎራሒ እዩ ብጣዕሚ very smart politician A message for you, the people of Lebanon. Israel is not at war with you. We're at war with Hezbollah that has taken your country hostage, that does Iran's bidding, that uses your territory to launch terrorist attacks against Israel. Do you remember what Lebanon was like before Iran and Hezbollah turned it into a nightmare? Remember the cafes? Remember the culture? Remember the calm? All that's gone because Hezbollah and Iran want to drag us into war over and over and over again. You deserve better. Your children deserve better. You know by now that Israel will do whatever it takes to protect our families, our communities. Hezbollah is weaker than ever. Israel is stronger than ever. We've taken out 10,000 Hezbollah terrorists so far. We're systematically clearing out South Lebanon of these fanatics. No matter where they are, we'll find them. You also know we yearn for peace with you, with Lebanon. A peace where our two peoples can invest together, build together, thrive together. The only impediment, the only obstacle to this beautiful vision is Hezbollah. They want war, not peace. They want death, not life. They will sacrifice as many of you as possible to achieve their sick aims. Don't let your future be dictated by medieval theocrats hell-bent on destroying our common civilization. Israel wants peace with you. Seize your future. Join Israel. Build safety and prosperity for all of our children.
And once Hezbollah is dismantled, the possibilities are endless, and they are sky high. Yeah, anyway, خمتي سمع لهم بيجامن تاني هم بتي قومي زي زاروا ما لزيد سواء قدم كم زنيرة جهند الله حزب الله هم غيروا تفضح حزب الله حتفينا يو صباح نقول كا مودات هاي ولم تكون رغون تتسجلات كده يزولهم دلوا حاترو he's very good politician man تعمل politician كم أدرسكم زجوبر في التيمال imagine زي ناب كساي وسدوا مالتي ناب خرابينا للبوليتيك أيتي أب كوميتات كمان سياسة حيش بحالا إخن تريون يتجارو أدرس يقدر هذا حد يجزي إثيوبيا عند سبعة كتير سالسان شعتين جنبي وقن إثيوبيا هجس نتنا إفرازي كدايم سراب إثيوبيا دلوا كدايم سراب أحمد يجي مستخالة مثلا كم كيلو قدايم يسيف زولو أنا ممكن جبتنا يبرح شو بنسيز نوركو زي بحر وحرم البال لك أخمتي بجزء هاي السلاسة زنبر ذكروت خنيهم إفراس مريت عم برزبايد لنا بعينه فجونا كندي أبوزا وزخنا نجستبل نتهزبي خادرس كون كمان so بنجامين نتناهو زين is very interesting زخنا مسج زم خلاص كم هجون ريهم والله من فلسطين كم نوعا ما الاقتصاد نقول ما الاقتصاد تهزم تايد اللي فريتكا تهزم تاي كم زل حبريتا من آخر طعمي أقدر أسيب مسلم مالك زخنا نبزنا إسرائيل كي وسنا كان مهجي الحالة في جزء مالتي عمي إسرائيل وتهدر وحبقة زنبرة نسمع أيوس كان تاي يدو Now, the Apache helicopter went down. I think it was accidental or unintentional. Trump initially dismissed it, and then the rhetoric started to escalate, saying, no, we have to retaliate strongly. But it feels this is part of something bigger, where to degrade the Iranians to allow the U.S. more influence in the Strait of Hormuz, pressure the Iranians on the negotiating table. But I'll give you some of the targets because I know you know Iran very well in your time with the IDF. Reports of explosions in Karzin and Bandar Abbas. That's right now. Karaj, Bandar Kangan, Varamin. These are the targets that are being targeted right now. Yesterday and today, earlier today, was the coastline, but now they're going more up north. So I'm trying to figure out what the American strategy is. Jonathan, good to have you back, and I'd love to get your thoughts on what we're seeing. Yeah, hi. Thanks for having me back on. What I think is happening is that this is the continuation of negotiations by using tactical activity. It's a very limited strike that the U.S. is doing. It is not, as far as I know, and according to every information that we have open source, it is not targeting dual-use infrastructure and any of the heavier and more important targets in Iran, but it's military installations, radars, military facilities, maybe a few locations where there's drones and missiles, and the infrastructure that the Iranians have that supports their operation to continue to try to target freedom of movement in the Hormuz Strait. I don't see it going beyond that. No reports of strikes in Tehran. I think 40 miles away from Tehran has been the closest strike. And interestingly, according to all information we have, Israel not part of the strikes. This is a US only. And I think it basically is a very limited military strike, which is designed, in my mind, not going to be successful at this level of intensity, to bring the Iranians within signing distance of a deal that will put a final end to the Iranian nuclear weapons aspirations. Now, what could become interesting is depending on how the Iranians will retaliate. If they're smart, they will retaliate in kind, and they will limit their retaliation to military targets that are directly related to what the Americans are now doing. That would allow an off-ramp, and it would allow the situation to cool down, and the Iranians can go back to dragging their feet and messing around with negotiations, which is what they've been doing so far. However, if the Iranians retaliate differently, and if they decide to broaden the scope here, and they go beyond Gulf, and if they
involve Israel, then things can become really interesting, and we could see a real turn of events here. What also could be decisive is whether or not the what's left of the Iranian proxy network of terror organizations, specifically the Houthis, who currently I would say are the strongest and most relevant proxy organizations that the Iranians have left. For many years that was Hezbollah, but thanks to Israeli activity, Hezbollah is now a very, very pale reminder of what it used to be just before October 7. So I don't think that their participation is very important, but the Houthis can be. And if they decide to join in, finally, and join the so-called resistance of the Iranian regime and their forces, that could, of course, escalate and turn things interesting. So far, we're not seeing that. And to summarize, local military activity, I think, clearly designed to bring about political readiness to sign a deal. And if you ask me, that isn't the way that you bring a really radical regime that has absolute no regard for the well-being of his people. You don't bring them to signing a deal with striking a few military targets. So CENTCOM just released a statement. CENTCOM forces complete, or U.S. Central Command forces completed additional self-defense strikes against multiple targets in Iran. CENTCOM forces launched strikes on Iranian military surveillance capabilities, communication systems, and air defense sites across Iran. U.S. Marine Corps, Air Force, and Navy assets fired precision munitions. Trump said 48, 49 Tomahawks. Not sure if you saw that. Yeah. I want to get, and that was before this wave. On Iran targets that pose threats to U.S. forces and international commercial shipping transiting regional waters. Again, I think Trump really wants to get ships out of the Strait of Hormuz. Yep. The strikes are in response to Iran's unwarranted and continued aggression on U.S. forces, blah, blah, blah. So, yeah, they said they targeted their air defenses, communications, and surveillance, which all of it is mainly related to Iran controlling controlling the Strait of Hormuz. Now, Iran did say they closed the Strait of Hormuz about an hour ago. Let's start with 48 Tomahawk missiles, significant in terms of scale. That's first wave. Not really. First and foremost, I hope that all American servicemen are safe and that they'll be able to execute their missions without anything happening to them. As an ally of Israel, I hope that they'll be able to do their assignments and do them safely. And I also hope that there aren't any civilians killed in Iran and that the only people killed are IRGC, if there's Army and Navy involved, and Basij. I don't think that Basij is being targeted now, but I hope that it's still confined to military here. I don't think that, that number, of course, Tomahawk is a fierce weapon, and one Tomahawk can cause significant damage. 48 or 49 is a significant number, but it really depends on what the designated target. And the designated targets here, according to what we know from the Iranians and the Americans, are all proper military. The US hasn't decided to broaden the scope here and hit the Iranian regime where it would hurt them much more, which is the dual-use infrastructure, energy, oil, electricity, etc., transportation, which is there to be struck. But the Americans are so far deciding very much not only to keep the gloves on, but perhaps put another set of gloves on themselves and really limit the amount of firepower and the effect that they're bringing about. Of course, we'll have to see when in a few hours, when it's daylight in Iran, we'll see exactly what the damage was and what exactly was hit. It looks as if the Americans were acting on very good and updated intel. Makes me wonder if Israel had a part in participating here, perhaps providing auxiliary support, or if this was only US, which remains to be seen and verified. And in a few hours, we'll know what the exact effect is. But it's military targets, not dual use. And I think that was the first big question that we needed to get answered, and I think we have answers for that now. You said, interestingly, Israel's not involved. If you can elaborate on that. And also, as I was thinking about it now, after you said it, I want to link it to what happened when Israel struck Iran and Iran retaliated. Sorry, Iran struck Israel and Israel retaliated, and Iran retaliated. I've got a few questions on that, so I'll just throw them all at you. But the first one is CNN and NBC reported that for the first time,
the US did not intercept Iranian missiles heading to Israel. So the US was not involved. Even defensively, they were not involved. That's the first thing I want to get your thoughts on. The second, I've spoken to people, one in Iran and one has sources in Iran. They both said the targets that Israel targeted, it's a lot of missiles. It looked like a significant strike, but what they struck was de-escalatory, something it could have been a lot more significant. They didn't intend to cause as much damage as possible. It was more of a symbolic strike. And from what I've seen as well, I haven't spoken to anyone in Israel about this, so this is where you can come in, is that the Iranian strikes on Israel as well, I saw 2 videos of impacts, but it was nothing significant either. So it seems both sides in that back and forth between the US and Iran, between Israel and Iran, both sides did not want to escalate it. Iran was trying to draw the red line on Beirut. Israel was trying to make sure that it doesn't give Iran escalation dominance, but both sides didn't want to escalate. So there's a few questions there from why it's interesting Israel was not involved, US not intercepting missiles towards Israel, and your thoughts on that back and forth between Israel and Iran. Yeah, I think the important context here is the state of play in Lebanon and the level of exposure of Hezbollah's weakness, and what a concern that is for the Iranian regime. Hezbollah used to be the coveted crown jewel of the Iranian empire of proxy organizations that they have spent billions and billions of dollars over the years in building, arming, equipping, and sustaining. Hezbollah is now very exposed to Israeli military pressure. It is exposed to steps by the Lebanese government which have the potential to really change the balance of power in Lebanon, and the Iranian regime doesn't want that. What the Iranians tried to achieve last week was to set an equation whereby Israel is limited, restricted from continuing to strike Hezbollah, and restricts Israeli freedom of action against significant and strategic targets of Hezbollah, mostly in Beirut, but also in the Bekaa Valley. And Israel said, no, we're not going to allow that. Whether the Americans like it or not, we are going to continue to pursue the defense of northern Israel, and we're going to strike Hezbollah wherever and whenever we see fit. And that took, obviously, some conversations between Netanyahu and Trump. And I think you're right in terms of, the performatory nature of Israeli retaliation against Iranian aggression. Israel can strike everywhere in Iran today. Israel can flatten every building in Tehran, every big building in Tehran. Israel can strike all of Iran's oil and gas infrastructure, all of its water reservoirs. There is virtually very little that Israel can do in terms of the sheer military capacity. But the decision was to strike military targets that are related to air defense and missiles. Now, what the Iranians did was to fire before that about 30 ballistic missiles, most of them with half a ton of payload. Fortunately, Israel was able to intercept all of them, and all of the ones that would have hit anything significant in Israel were intercepted. A few were allowed to land and explode in open areas. So what we had was basically a situation where the Iranians tried, they weren't able to hit anything significant, and then Israel could, as a way of showing, retaliating and keeping our freedom of action, retaliate. But as you said, in a de-escalatory fashion. And I suppose it's fair to assume that there was American involvement here, and request, order that the strikes be exactly that. If you ask the Israeli chief of staff, and if you ask most Israelis, they're asking, why are we tolerating that our country is being bombarded from the north by an Iranian proxy, that our civilians are pushed away from their homes and forced to evacuate their homes in northern Israel? And why are we tolerating that the Iranians are again firing ballistic missiles at Israel? And many Israelis wanted a far stronger reply against the Iranians, one that would create a better equation of deterrence. But where we are now is, that I think, an important step. The regime failed to establish this restriction on Israel,
And as we speak, it's not so much monitored in the media, but if you listen to Lebanese media, you will hear that there's a lot going on in Lebanon as we speak, and I think that is not by coincidence. The IDF is striking Hezbollah targets in quite a few locations in Lebanon as things are happening in Iran. And the equation here moving forward is continued Israeli pressure on Hezbollah all over Lebanon. And the hope here is that military pressure, coupled with political pressure in Lebanon by the democratically elected government and with American and regional support, will eventually weaken Hezbollah sufficiently and bring them down. Iran, of course, doesn't want that, and that is why they try to connect between negotiations with the US over nuclear and Hormuz and connect Hezbollah to that, and Israel isn't having it. What do you know about about Courage in northern Iran? What's there? It seems to be it was hit very strong in these strikes, heavily targeted in the second wave. Do you know what's there? Not enough. Maybe air defenses, but I don't have details on the specifics of what we have there, what they have there. So we agree that Trump is still seeking a deal, and what he's trying to do is use pressure to get that deal. That's what it seems to me, yeah. That's the communications coming out of the White House. Every moment they speak about a deal. So the Apache, the downing of the Apache, do you think it was intentional by Iran to down an Apache? Because Trump made it clear that his red line is American casualties. And I would expect the Iranians to be aggressive, but also not cross that red line the same way. All sides have red lines that they don't cross for each other. Do you think it was first intentional? Second, do you think it was authorized by the leadership in Iran to down an American helicopter? Yeah, military activities in a combat zone, they have certain times they have a dynamic of their own, and I think it's difficult to ascertain whether or not this was sanctioned by the regime, whether it was an order from Tehran or some captain in the IRGC who controls the Shahed drone and saw a helicopter and took the initiative and said, let's attack it. Difficult to know. I don't have the current intel on that, and I will trust what the Americans say in terms of what happened, how the Shahed hit but didn't explode, and then how the pilots were able to extract and then saved or exfiltrated by a drone naval vessel. Pretty spectacular. Yeah, it came 2 hours later. That was a bit surprising as well. Instead of having an aircraft, another helicopter come and rescue them within 30 minutes. 2 hours for a sea drone. Just shows that maybe the Americans did not want to send another aircraft in a combat zone. That was a bizarre one. I don't. Okay, so the خبركم ترتيب زخانة زين هذا قبتي ضاعت في ميدل إيست ولد السفيد كذا الحسابي قال مردات هوستين تكونوا تسفى قبل حافشات للغرنتات بتني إسرائيل وهذا قاعد زنبرئي عم إسرائيل غينا تنشمو ضاعت للغرنتات كنسل تدلي نوع مثات كالي وقال خاطر كتل كتل ما أنا لو مثلاً حني مدب أنا فرق ليت خوين اللي زخوركم تقاتلتي قال لهم تدلهم كنت تم قال لهم تحموا علو قال لهم كتحندروا صار حال تحصون رهوينا عزز لهم بسلام لو تغينا تسكنوا فلنا فرق لنا تطعنا سلسي أكبر حق براح كثير